The sunrise of Strive Foundation Rwanda came in times when Rwanda was experiencing the strong side effects of the catastrophe of the genocide against the Tutsis in 1994. That befell the country and increased the number of vulnerable people below the poverty line that included widows and orphans. In response to available issues, Strive Foundation came purposely to improve their livelihoods while envisioning on sustaining social welfare, integration, and development of vulnerable groups. Strive Foundation Rwanda was founded in 2003. The founder, Mr. Muramira Bernard, stood tall to set clear goals and objectives that have been sustained by the organization for 2 good decades. I'm called Muramira Bernard. I'm among the key founder of this Strive Foundation Rwanda. Strive Foundation Rwanda is a non-governmental organization that was founded in 2003 with a special mandate. The mandate of Strive was to support the most vulnerable communities, especially children and women. We are not only just celebrating 20 years of existence, but also we are also celebrating the achievements that Strive has achieved. We have managed ourselves to develop our systems. We have tried to build the relationship between Strive and the communities, but also with local leaders and also the government, the central government at large. We had a special mandate to support. From the beginning, Strive, we created what we call a package of service, that what can Strive do to make sure that the people we are serving can really getting better day by day, changing the lives of the people. So we decided also to work in area of health, education, women and youth empowerment, gender, environment, and also inclusiveness. Governance, I can just pick few of them that really make me happy. In 2011, we started with 1,360 something children, but we are happy at least now we are remaining only with 600 children. The rest has graduated from senior 6. Imagine supporting a child from P1 to senior 6. That is really amazing work that we did. It wasn't easy. It couldn't happen if we didn't have our partners. Let me start with thanking the government of Rwanda. Government of Rwanda did a lot of work in terms of creating a conducive environment for civil society in this country. 2, we have also managed to cooperate in different areas with the government. And as well, these are the partners who invested a lot of resources, individual friends who also invested their energy in terms of advising us, encouraging us in 20 years. So it was not our energy, it was not also our capacities as an organization, but also the partners who played a big role. That's why I want also to come out and say, I want to thank the Human Network, especially the founder and the president, Mr. Ewald. I don't know what I can say about him, but this is a great, great, great man, and also the HHN's team. But also I want also to thank the High Commission, British High Commission in Rwanda, which actually has tuned with us from 2005 up to date. I want also to thank the Rwanda Ministry of Health and the RBC, of course, as the Rwanda Biomedical Center, which actually was played a lot in terms of collaboration. I want also, I can't forget my great advisor in this process of developing Strive, Dr. Esther and Dominic. These 2 people has played a big role to make sure that Strive is very strong. And there is other individuals that really played a big role in terms of advising us, in terms of investing resources.
So I want also to thank my colleagues, our staff and the team, that what you have achieved in 20 years, it's not an individual capacities and the energy, it's all of us that we did what we can do. Thank you. Strive Foundation Rwanda, thank you. Dear colleagues from Strive, dear children, ladies and gentlemen, my name is Ewald, President of Human Health Network Mainz, Germany. Over the past 3 decades, I have been affiliated with Rwanda, and I still recall my first trip very well. It was 4 years before the genocide when I landed Kanombe Airport at the first time. I was able to get to know and love a wonderful country, and I still do this today in good and in hard times. After my return to Germany, the idea was born to set up a network on a honorary basis, ensuring total transparency and with the goal to help children in difficult situations. On March 12, 1990, the children's charity was founded under the name Human Health Network. During the following years, HHN started its activities in Rwanda. With the beginning of the new millennium and the construction of 29 primary schools, 3 secondary schools and 1 vocational training school later, HHN has furthermore developed a concept to help child-headed households in the rural regions of Nyamasheke and Rusizi districts. Additional projects to empower women to economic independencies followed. At the first, we worked alone. However, around the year 2010, we were introduced by Bernard Muramira and his Strive Foundation Rwanda, with its goals to reduce poverty and improve the living conditions of vulnerable people in Rwanda, in particular of women and children. His activities fitted in perfectly well with ours, and we start working together. The 20th anniversary of Strive should be a significant milestone in what they have achieved so far. However, there is no room for compliances. Many people still need our help. Thank you, Strive, for fighting with us to give vulnerable people in Rwanda a chance for a better life. We will not cease in our efforts. There is still much to be done. Thank you. Thank you, Strive. Strive Foundation Rwanda has been responding creatively to the needs of those suffering from poverty and disadvantage for 20 years. Amazina yanjye nitwa Nizeyimana Egide, ndi umugenerwabikorwa wa Strive Foundation Rwanda kuva 2020. Mba mu muryango w'abana b'imfubyi bibana ugizwe n'abana 4. Muri bo 3 turi abanyeshuri, mushiki wanjye ntabwo yiga. Yavuye mu ishuri kugira ngo dufashe kuko ababyeyi bacu bamaze gupfa, kuko twese bitari gushoboka ko dukomeza kwiga. Tukimara kuba imfubyi, abayobozi bahise badufasha kugera muri Strive Foundation Rwanda, umuryango ufasha abana b'imfubyi bibana. Strive Foundation Rwanda yadufashije ibintu byinshi bitandukanye. Itwishyurira amashuri, ikaduha iniforume n'amakayi n'amakaramu. Yatwubakiye inzu irimo umuriro n'amazi, itwubakira igikoni, dushi, tuwareti n'ikiraro kirimo amatungo. Abakozi ba Strive Foundation badusura kenshi cyane, bakatuganiriza, bakaduhumuriza, bakadufasha no gukemura amakimbirane igihe yagaragaye. Since the foundation began in 2003, we have promoted and expanded access to education services for vulnerable children and youth and support to more than 2,500 children comprehensive education sponsorship program. Thousands have accessed basic formal education and vocational training courses, which today is the foundation of their development. Nitwa Munyameta Venuste, nkaba narafashijwe na Strive mu myuga, nize gukora inkweto ku kigo cy'urubyiruko cya Mezodogene cya Kagano. Nkaba mfite certificate yemeza ko nabyize gukora inkweto. Mbikorera mu rugo mu bushobozi buke mfite, nkorera mu rugo, ariko nindamuka mbonye ibikoresho n'imashini kuko ari byo mbura wenda
nzaguka mbe najya no ku iseta rikuru. Murakoze. Strive Foundation Rwanda managed to set up 30 ECDs in Musanze and Burera districts. A total of 6 ECDs models were constructed and well equipped with quality materials. 5 in Kamonyi district and 1 in Gasabo district with an extended primary section. The key focus of setting up the above ECDs was to promote cognitive, emotional, physical, spatial, and social development for children. Through promoting and expanding access to health services at a community level as a basis of improved health outcomes, SFR's health program combines different support given to our beneficiaries that include medical insurance support, psychological support, nutrition support, HIV and AIDS and TB prevention support, and advocacy. My name is Nishimwe Edson. I'm current field officer in Nyamasheke district. I work together with the child-headed household. I work closely to help them to shape their own future and to empower them to become the good family in their community by helping them to have food in their house, and also I help them to how to treat the milk cows, the small livestock, and to help them to cultivate with good agriculture practices. A total number of 1,521 plus child-headed households have been benefiting from the medical, psychological, water and sanitation, health and nutrition support. Nitwa Kanyemera Flavia, ndi umukozi wa Strive Foundation. Nkaba nje gusura uru rugo, tubigisha koza amasahani neza. Iyo barangije koza amasahani bashyira kuri aka gatara akumuka. Hari ubwogero hano, hari ubwiherero, hari na kandagira ukarabe. Iyo umuntu avuye hano mu bwiherero ahita aza hano agakaraba. Mu rwego rw'isuku n'isukura twababwiye ko uyu muryango ukoresha amazi atetse kugira ngo birinde indwara, bakayashyira muri aka kabido bakagashyira ahantu heza. Nitwa Semuzima Samuel. Nkuko nari nagize ikibazo cy'uburwayi, Strive yamfashije kwivuza. Wose yarakoze iramfasha nkuko nari nagize ikibazo cy'agahinda gakabije cy'uko tutabana n'ababyeyi. Barakoze cyane, Imana izabahembe. Tugende nkwereke kutuboga umunsi uza kurarira. Nitwakoze leta mukandishije. Imibereho yanjye mbere naremerewe nabi cyane. Inzara nsanyushyeho. Bakaseka tesero kari agacyacu kazajya kararahe n'abari abana. Ubwo rero nitwa n'agahinda. Imvura ikagwa ikangwaho aho mwankuye bana b'Imana. Namwe murangobotse muramfashije muranyubakiye mumpaye uburingiti mumpaye icyo njyamamo. Imana izabaha amahoro yose. Mbere y'uko umushinga uza kudufasha kwa tubayeho nabi tukajya ku ishuri bakatugarura bakatubuza kwiga kubera nta mafaranga y'ishuri, tukanabura n'ibikoresho by'ishuri na uniform. Iyo najyaga mu bwiherero kwagira ubwiherero butameze neza, butagira kandagira ukarabe, butanasakaye neza ku buryo nyine iyo imvura yabaga iri kugwa nta muntu wapfaga kujyamo. Inzu yaravaga cyane, amabati yaratobaguritse. Iyo imvura yabaga yaguye ntabwo twapfaga kuryama kuko habaga havuye cyane. Umushinga Strive Foundation Rwanda umaze kuza baturihiye amafaranga y'ishuri, baduhereza uniform, barwishyura mituweli, ngubu turivuza, barkubakira inzu, banaduhereza naho kuryama. Baduhaye amashanyarazi. Abakozi ba Strive Foundation Rwanda baje kutuganiriza, baje kutwereka uburyo tuzajya duhinga, bakadufasha kubaka uturima tw'igikoni. Birangiza ibyo ngibyo bakatwicaza ahantu bakatuganiriza ku masomo cyangwa ku buzima bwa buri munsi. Part of the support that Strive Foundation Rwanda does offer to the vulnerable families is the cow. Cow has several potential benefits to improve the quality of life of the vulnerable people, ranging from the milk that has potential to fight malnutrition. Also, it has the potential to produce
cow dung, and organic fertilizers. Adolescent and sexual reproductive health and rights trainings for 10 Yewa school clubs with over 10,000 youth in Nyamasheke and Rusizi districts. 507 unschooling youth in Nyamasheke district. In partnership with RBC and Ministry of Health, from 2014 to date, SFR has been implementing the NSP budget support of key populations whereby over 21,047 beneficiaries were reached through coordination meetings. Identification from hotspot areas, linkages to health facilities, trainings of life skills, and mass campaigns on HIV and AIDS and TB. Women, if well empowered, can be apparatus to rural community development. Strive Foundation Rwanda designed 2 women economic empowerment cooperatives. Ingoro ihuje ababyeyi and Amahoro cooperative in Mukura and Tumba sectors in Huye district. Amazina yanjye ni Uwizeyimana Maria. Ndi umwe mu banyamuryango ba koperative Amahoro. Turahinga tukorora. Duhinga mu gishanga cya Kabaho na Mukura. Twabanjirije ku mafi turorora ariko twari dufite amafi adahagije. Rero twaje kubona umuterankunga Strive, hanyuma badutera inkunga, batwagurira ibyuzi, badukorera imiyoboro, baduha amatungo turorora. Baduhaye n'imashini yuhira. Ubu ntabwo tukivunika kuko turuhira, tugahinga imboga. Mbere yuko Strive idutera inkunga, twororaga amafi tutabona icyo turobesha, tutabasha kugabura, batugurira fire, batugurira ibikoresho byose byo kuroba. Strive yaduhaye umugoronome tuba turi kumwe umunsi ku munsi. Ibikorwa byacu birakomeje kandi birakataje. Rero twifurije isabukuru nziza y'imyaka 20 Strive imaze ifasha abatishoboye kwiteza imbere, natwe kandi turimo. Imana ibaha umugisha. The Ingoro ihuje ababyeyi are specialized, creative and innovative bricklaying members who countlessly achieved from this initiative. Their enthusiasm and hard work have changed the narrative and perception of the society on women. Amazina yanjye banyita Muhayimana Jeannette. Ndi umwe mu bagize koperative Ingoro ihuje ababyeyi. Mbere yuko Strive itangira kumfasha, nakoraga akazi ko gucuruza imineke na voka mu muhanda. Mu muhanda nacuruzaga banyirukankana, nta burenganzira bufite bwo kwacururiza. Aho rero Strive itangire kumfasha, yampaye adresse yaho ngomba gukorera na ngomba kubarizwa. Bure Strive iramfasha ngakora, ngahembwa, amafaranga mvanamo mbasha kwishyurira umwana minerivare, nkabasha kwigurira mituweli, nkabasha no kwishyura inzu mbamo, ubuzima bugakomeza. Koperative Ingoro ihuje ababyeyi turashimira Strive ku bikorwa byayo byiza. Ikishanga mubona twagihawe n'akarere nicyo dukuramo ibumba. Iyo tumaze gukuramo ibumba, urumva tuba twacukuye hajemo ibinogo, ngombwa mu buryo bwo kurengera ibidukikije, turasiba, twamara gusiba tugakuramo igikorwa cyo guhingamo umuceri. Ku mpande yaho duhingamo imboga mu buryo bwo kuganira imirire. Turababyeyi duha dufite n'abana, duhinga n'ibihumyo, dufite n'ihene abadamu boroye mu ngo zabo. Ibyo byose nibyo dukesha Strive. Mu izina rya koperative Ingoro ihuje ababyeyi mpagarariye, tubifurije isabukuru nziza. Murakoze. On the first step, after SFR identifies seriously challenged with some cooperative members of the Ingoro ihuje ababyeyi who were roadside vendors with no permanent shelter, a model village composed of 11 houses was constructed in Maresel, Tumba sector, which today is considered as permanent home for the women. Yewe nitwa Mugirwa na Yanusiyata. Natangiranye na koperative Ingoro ihuje ababyeyi
mbere y'uko Strive iza twabaga mu ntuze mu mihanda twirirwa twikoreye udutaro tujya gucuruza utuvoka n'utuneke n'iki. Ubundi Strive ije iradukusanya batwigisha kubumba amategura, turabumba byose tumaze kubimenya bashinga comparative, batwubakira amazu. Strive yaduhaye abakozi badukurikirana, iduha amahene ngari yabara yaduhaye. Nubwo ndi umukecuru bwose nabashije kujya abandi bari, umwana wanjye bari hariga, batwigisha no guhinga n'akarima k'igikoni, katuma turya imboga, imirire mibi ntitugereho. Mu myaka 20 Strive imaze rwose ndayishimira kubera ko yangiriye neza, ikomeza itera imbere, ikomeza ifashe n'abandi nabo bazagere ku byo yangejejeho nanjye. Nitwa Lisansaris. Mbere y'uko Strive iza kumfasha nacuruzaga avoka n'imineke ku muhanda, ubwo rero twirwaga turuhanya n'abashinzwe umutekano, ariko nyuma abayobozi baza kudushyira hamwe batubwira yuko hari umushinga uzaza kudufasha, nibwo rero baduhuje na Strive, ubwo batujyana mu gishanga cya Mukoni. Baratwigishije, baduha abarimu batwigisha kubumba, bataranyubakira ni ukuvuga ngo nari mfite ubuzima bubi kubera ko narakodeshaga tukabura yo kwishyura, bakadusohorana n'abana. Nibwo bafatanyije n'ubuyobozi bw'akarere badushakira ibibanza baratwubakira. Bampaye iri tara rero rimfasha mu myigire y'abana, rangije bampa ihene imfasha kubona ifumbire, mu byo bampaye n'imbabura barayimpaye mu buryo bwo kurondereza ibicano. To effectively improve the social welfare of its beneficiaries, Strive Foundation Rwanda has always worked hand in hand with the government of Rwanda bodies like districts, local authorities through JAF Forum to raise a voice through advocacy. British High Commission Rwanda partners have contributed to SFR objective of bringing together civil society and government to monitor compliance with the UN UPR recommendations in Rusizi, Nyamasheke and Huye districts.